గుడ్ మార్నింగ్. మనకి ఫస్ట్ బిఎస్సిలో సాలిడ్ జామెట్రీ అనే పేపర్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి లైన్స్ ప్లేన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము. ఇప్పుడు స్పియర్లో ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్లో మంచిగా వస్తుంది, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫైండ్ ద రేడియస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ స్పియర్ అండ్ ద లైన్. లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 డైమెన్షన్ ప్లేన్. అంటే ఒక స్పియర్ని ఒక ప్లేన్ కట్ చేసింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కండిషన్లో ఇంటర్సెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి ఆ స్పియర్కి లైన్కి ప్లేన్కి ఉన్నటువంటి ఒక ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్లో ఒకసారి నేను రిఫర్ చేసి చూస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద స్పియర్ ఈక్వేషన్. ఓకే, స్పియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 3 డైమెన్షన్ x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0. ఈ ఫార్ములా ఉంటే దానికి we can find the center and radius of the sphere by using the formula minus u minus v minus w, that is the center, and root over u square plus v square plus w square minus d is our radius. Okay, here the sphere, this is the sphere and this is the center of the sphere, and one more line is given, plane. The plane is ax plus by plus cz plus d, that is a 3 dimension plane. ఈ ప్లేన్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఇలా కట్ చేసింది, ఒక్కసారి చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇలా కట్ చేసింది. అంటే ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్ మనము ఇది కింద తీసుకుంటాము, ప్లేన్ ఈక్వేషన్ కట్ చేసినప్పుడు తీసుకుంటాం. ఒక స్పియర్ని ఒక ప్లేన్ కట్ చేస్తే మనకి ఫామ్ అయ్యేది ఇంకో సర్కిల్ తయారవుతుంది. ఎలా అంటే ఇక్కడ ఈ సర్కిల్ ఇలా ఉంటుంది, మనం డాట్స్లో నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ ద ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ సర్కిల్ కింద అంటే ఒక స్పియర్ని మనం కట్ చేస్తే మనం చూసే సర్కిల్, ఆ కట్ అయిన ఏరియా పార్ట్ ఒక సర్కిల్లా ఉంటుంది, దానికి ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. ఈ సెంటర్కి రెండు ఈ ప్లేన్ పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. అంటే ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ సెంటర్కి ఉన్న లైను ఈ ప్లేన్కి ఉన్న ప్లేను పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట, ప్లేన్కి స్పియర్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం ఇలా ఉన్నట్టు ఇలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ పార్ట్ని, దిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్, గివెన్ ప్లేన్. ఇప్పుడు మనం ఇది స్పియర్ని సెంటర్ రేడియస్ ఫైండ్ చేయగలం. ఓకే, మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే లెట్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు ఏ రకంగా మనకి ఏమి ఇచ్చారు, ఎంత దాకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఒకసారి చూసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గివెన్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ x square plus y square plus z square minus 2y minus 4z minus 11 equal to 0. మనకి ఇచ్చిన స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, దీన్ని 1 అనుకోండి. 1 అంటే ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది 1. ఆ స్పియర్ ఈక్వేషన్ అంతా మనకు తెలుసు, అది ఈక్వేషన్ 1 అన్నాను. మరి స్పియర్కి సెంటరు రేడియస్ మనకు తెలుసు. ఆన్ కంపేరింగ్ దేంతో కంపేర్ చేస్తాము? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ux ప్లస్ 2vy ప్లస్ 2wz ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 0. ఏమా మనము ఈ ఈక్వేషన్ మనకి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్, దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ 3 ఇప్పుడు కామన్గా ఉంటే యూఎక్స్, అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి మనకి సెంటర్ కావాలి అంటే మైనస్ యు మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూ. సెంటర్ ఎలా వస్తుందండి? మైనస్ యు మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూ. ఈ సెంటర్ కోసం చూస్తే ఇక్కడ 2ux 0 అయిపోతుంది, అంటే
u అనేది 0. 2vy ఇక్కడ y టర్మ్స్ -2y అంటే ఇక్కడ రాస్తా చూడండి 2vy ఇక్కడ -2y. దట్ ఇంప్లైస్ v ఎంత అవుతుందండి? v y క్యాన్సిల్ అయిపోతే -1 -v రాయాలి కాబట్టి 1 రాసుకుంటాం. ఇక్కడ చూసారా x టర్మ్ లేదు కాబట్టి 2ux ఆ టర్మ్ లేదు కాబట్టి u ప్లేస్లో 0 రాసాము. 2vy -2y కాబట్టి v -1 అయింది కానీ మనం -v రాయాలి అక్కడ కాబట్టి -1 అయితే 1 రాసాము. 2wz అనేది ఇక్కడ దీన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే -4z. దాని నుంచి w ఎంత వస్తుంది మనకి? -2 వచ్చింది. w ఎంతమో -2. ఇక్కడ -w కాబట్టి 2 రాసుకున్నాను. జాగ్రత్తగా చూడండి, కష్టమే కాదు, సింపుల్. ఇట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే యూ కెన్ డూ ద ప్రాబ్లం వెరీ ఈజీ. దిస్ ఇస్ ద సెంటర్. సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇదమ్మా మన సెంటర్. ఓ 0, 1, 2. ఓకే, we find the center of the sphere only. First of all, this is the sphere equation, that means this is the center. And here the line is intersecting అంటే కట్ చేసింది. Then we find one more circle is here. ఇక్కడ సర్కిల్ ఇంకోటి ఫామ్ అయింది, దానికి ఒక సెంటర్ ఉంది. మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది the center and radius. We have to find the radius center of the circle. సర్కిల్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది. మనం డాటెడ్స్ లో రాసినటువంటి పార్ట్ అది సర్కిల్ కింద తయారైంది. ఆ సర్కిల్ కి ఒక సెంటర్ ఉంది, ఒక రేడియస్ కూడా ఉంది. అంటే మనం స్పియర్ లో ఉన్నటువంటి సెంటరు రేడియస్ ఒకటి పార్ట్, అది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ లైన్ కట్ చేసినప్పుడు ఏర్పడినటువంటి సర్కిల్ కి ఒక సెంటర్ రేడియస్ ఉంది, అది మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, రేడియస్ అండ్ రేడియస్ we know very well. What is the formula of the radius? u square plus v square plus w square minus d under root. అంటే దీన్ని అండర్ రూట్ లో మనం తీసుకోగలిగితే కనుక దీనికి రేడియస్ ఎంత వస్తుందండి? √u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ప్లస్ w స్క్వేర్ మైనస్ d. ఇక్కడ uv w ఎలాగా ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా చూడండి. uv మైనస్ v అన్నా మైనస్ u అన్నా మైనస్ w అన్నా స్క్వేరింగ్ చేసేస్తాం కాబట్టి దాంతో మనకి సమస్య లేదు. రూట్లో 0 + 1 + 4, ఎందుకంటే 1 స్క్వేర్ 1, 0 స్క్వేర్ 0, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, మైనస్ d అనే టర్మ్ మనం ఇక్కడ చూసుకోండి. ఇక్కడ స్పియర్ ఈక్వేషన్ లో చూసినప్పుడు d అనేది ఇక్కడ ఉంది, మైనస్ ఆఫ్ d అంటే నేను రాసేది ఏంటంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √0 + 1 + 4 మైనస్ d అంటే +11 అని రాశాను. జాగ్రత్తగా చూడండి, u స్క్వేర్ 1 0 స్క్వేర్, v స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ 1, w స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ 4 మైనస్ d అంటేనే -11 కాబట్టి -*−, +11. ఇక్కడ ఎంత అవుతుందమ్మా? ఇది √16 అయింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √16 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. రేడియస్ 4 వచ్చింది. మనం డయాగ్రామ్ లో ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి ఈ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద రేడియస్. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఒక సెంటర్ నుంచి స్పియర్ కు ఉన్నటువంటి టచ్ చేసే ఏ పాయింట్ అయినా సరే రేడియస్ ఉంది. నేను ఈ రేడియస్ తీసుకున్నాను ఈ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడికి, దట్ ఈస్ we find that it is a 4 కాబట్టి 4 యూనిట్స్. ఇప్పుడు ఇంకా ముందుకు ఎలా చేయాలంటే, ఇప్పుడు సిపి అని ఇక్కడ ఇది ఒక పాయింట్ టచ్ చేస్తున్నటువంటి సి అని తీసుకోండి, ఈ పాయింట్ పి అని పేరు పెట్టుకోండి. మనం టచ్ చేసేది అక్కడ రేడియస్ ఓపి అనేది రేడియస్ అనేది, ఓపి రేడియస్ అయినప్పుడు సి అనే పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ సిపి అనేది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఉన్నటువంటి ఒక పార్ట్ లా కనబడుతుంది. మనకి ఓసి అనేది తెలిసినప్పుడు
ఓపీ అనేది తెలిసినప్పుడు ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఖచ్చితంగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. ఎలాగా అంటే ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ సెంటర్కి ఉన్న ఆ ప్లేన్ కట్ చేసిన పార్ట్ పెర్పెండిక్యులర్, ముందు చెప్పాను కదమ్మా. అందుకని పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ సెంటర్ ఈ సెంటరు ఈ లైన్కి పెర్పెండిక్యులర్. అప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. ఓసిపి అనేది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. మనము ఈ ఓ అనే పాయింట్ ఉంది, ఈ ప్లేన్కి ఒక పేరు పెట్టాం. దట్ ఈస్ హియర్ గివెన్ the plane x plus 2y plus 2z is equal to 15. That is our second plane, second equation. ఇప్పుడు దాకా దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయలేదు. ఓన్లీ we find the center and radius of the given sphere equation only. And then next, let the plane equation is x plus 2y plus 2z minus 15 is equal to 0. ఓకే, ప్లేన్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. నాకు ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ ప్లేన్ కి పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. దట్ మీన్స్ we can find the perpendicular distance from the point to the plane by using formula x1 y1 z1. The perpendicular distance from the point x1 y1 z1 to the given plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is by the formula modulus ax1 plus by1 plus cz1 plus d by root a square plus b square plus c square, which is our perpendicular distance from the given point to the plane. అంటే నాకు ఈ ప్లేన్ కి ఈ పాయింట్ నుంచి perpendicular distance I can find by using the formula that is OC. Here C is the center of the small circle. ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ నుంచి perpendicular distance. Now the perpendicular distance OC is equal to, that is the perpendicular distance from O01 to O and center to the line to the plane x plus 2y plus 2z minus 15 equal to 0. ఇప్పుడు OC అనేది we are finding the value of OC, the distance, the perpendicular distance from O to the plane by the formula ax1 plus by1 plus cz1 plus d by root over a square plus b square plus c square modulus. Okay, this by using the formula you can find the perpendicular distance from the point to the plane. Okay, here the point is this one. This is actually x1 y1 z1. Okay, and this is the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0. Then you can find OC, that is equal to ax1 0 plus 2 into 1 plus 2 into 2 plus d is nothing but minus 15 by root a square 1 square plus b square 2 square plus c square 2 square modulus. Okay, this is the formula we get it. We are using the formula, we find the OC value. This is equal to 2 4. It is 6 minus 15 by here 4 plus 4 8 plus 1 9 root 9. It is nothing but root 9, and this is modulus, that is equal to 9 by 3, which is equal to 3. Okay, we find the OC. OC means here we represent OC. This is 3. జాగ్రత్తగా చూడమ్మా, మనం ఆ డయాగ్రామ్లో ఏమేమి ఫైండ్ చేస్తున్నాము, ఎందుకు ఫైండ్ చేస్తున్నాము, టు సాల్వ్ హౌ టు సాల్వ్ ద రిక్వైర్డ్ ద ఫార్ములా రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఓసి అనే దాన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు హియర్ we observe
this is a right angle triangle. Once you see this one, this is a right angle triangle, this is the center, and this is clearly it is a right angle triangle. This is 4 and this is 3. You can find the CP here. Emma, what is the CP? CP is nothing that it is the radius of the circle. Circle is nothing but we have to find that one. Find the radius of the circle. That means the intersection circle is there. That circle radius is our CP. By using this formula, by right angle triangle, we can find CP. Yes, see, CP is equal to root over manaki hypotenuse undi and right angle triangle property undi. Daniki CP value ela kadam root over OP square minus OC square. Simply you can find CP here. OP square, OP, that is equal to 4 square. You can write directly 16 minus OC square, directly 9, that is equal to root 7. What is the CP? That is the radius of the required circle. Okay, we find the radius. It's okay. Next, what you have to find? You have to find the center of this circle, that means the C. We want the C. Here, one beautiful concept is there. That is, this is the point and this is the plane which is perpendicular. Perpendicular means the line is perpendicular means it is the line having the drs passing through the point and having the drs is in the form x minus x1 by l is equal to y minus y1 by m is equal to z minus z1 by m. We know very well that one. That means a point is passing through the equation of the plane, passing through the point and having the drs, direction ratios. That's we write here the equation OC. That is the equation of OC. We find that the equation of OC, that is the line which is perpendicular to our plane. The equation of OC passing through center O 0, 1, 2 and the equation is passing through this one and perpendicular to the plane x plus 2y plus 2z minus 15 is equal to 0. That means here the coefficients 1, 2, 2 are the drs of this line OC, where that is shifted to the OC line equation. So the OC line equation passing through this one, this is x1, y1, z1 and perpendicular to the plane is in the form x minus x1 by L is equal to y minus y1 by m is equal to z minus z1 by n, where L, m, n are 1, 2, 2. That is the coefficients. Okay, that implies we find here x minus 0 by x minus x1 by, that is 1 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 2 by 2 is equal. Let it be k. That means we can find x, y, z here. That is the C, the coordinates of C, which is the foot of the perpendicular. We know how to find the foot of the perpendicular. That means by using this one, we find the C coordinates. That implies x is equal to k, y is equal to 2k plus 1, z is equal to 2k plus 2. Yes, see, by comparing, while equating this one, x is equal to k, y is equal to 2k plus 1, z is equal to 2k plus 2. That is the coordinates of C. That implies coordinates
of C, K, 2K plus 1, 2K plus 2. See, clearly it is very easy that the point coordinates of this one and the point C lies on this 2, equation 2. That means the point should satisfy the second equation. The equation plane is this one. You can substitute these points in this plane, then we get the value of K. We know the value of K. Okay, clearly the point C, K, 2K plus 1, 2K plus 2 lies on our plane. X plus 2y plus 2z minus 15 equal to 0. Okay, very nice. Here this is the plane equation and the point C lies on that plane. That means this should satisfy this one. That implies K plus 2 into 2K plus 1 plus 2 into 2K plus 2 minus 15 is equal to 0. Okay, we substitute the point. That means here we can find K plus 2 to the 4K plus 2 plus 4K plus 4 minus 15 equal to 0. Then finding that one, K plus 4K, 5K plus 4K, 9K. That implies 9K and 2, 4, that is 6. 2 plus 4, 6. 6 minus 15 minus 9. That implies K is equal to 9 by 9. That implies K is equal to 1. K is equal to 1. Okay, 1C. We know the value of K. And we know the point C. That is the which is required thing. C is the center of the required the circle. The circle for that center. And radius we know very well. We find that radius. Okay. Substitute the value. Substitute K is equal to 1 in C. What is the value C? C is equal to, yes, C. K, 2K plus 1, 2K plus 2K plus 2. That is equal to 1 comma 3 comma 4. Okay, we find that C. Therefore, center of the circle is equal to 1 comma 3 comma 4 and radius is equal to root 7. Here we find the radius CP. This is the actual method and it is very easy to understand. Once you observe this one, it is very simple. The condition, here one condition, intersection of the line and sphere. That means the sphere and line intersects means the intersection part is a circle. It is in the form of a circle. And clearly one standard result is the center of the sphere and the center of the circle are perpendicular to the line, the distance is perpendicular to the plane, given plane. Whatever may be the plane cuts the sphere, then the center to the perpendicular distance is perpendicular to this both. So we find here by right angle triangle, then we find the radius and center of the sphere, circle. Okay, once you see, observe this one, it's very easy.